Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 584th day of continuous Zoom session of Ifph. Let us start the program with a silent prayer for 1 minute. Thank you. Today, our guest is Dr. Nikunj Trivedhi, DHMS Gold Medalist, PG Homeopathy, London. He is one of the collaborators at Radius Opus Archibald and creator of Property of Infertility. Honored as Fellow HMA UK, Fellow at British Institute of Homeopathy. He is associated with many homeopathic institutes in UK and in India. He is a faculty at Honeyman College of Homeopathy, UK. Teaches clinical homeopathy in UK and in India. Honorary Director of Education and Research, HCH. Published many articles in various journals across the globe. 42 years experience. He regularly runs charity projects to teach teachers aspiring homeopaths in UK and in India to understand clinical homeopathy with its unique protocol. The well-known person, a scholar, and a highly qualified person too. On behalf of Ifph, I am welcoming you, sir, and the subject is clinical evaluation of neurological rubrics. You can have the platform for next 45 minutes. Over to you, sir. Yes, sir. Am I audible? Dr. Nikunj Trivedhi, sir, am I audible? There is some technical problems, I think. Dr. Nikunj Trivedhi, am I audible? I think some technical problems is there. Sir, am I audible? You are now muted, sir. Please unmute. Please unmute now. Right. Please unmute. Okay. Yes, sir. Please proceed. Yeah. Am I audible now? Yes, right. Okay, sir. Okay. Yes. Okay, fine. So it's my pleasure, and I extend my heartiest and warmest welcome to everyone. And after very, very long time, again, we are meeting on the same platform. And really, I'm very much delighted to see Dr. Manoj and Dr. Howard and all my colleagues, senior colleagues. So yes, today I'm going to present on the neurology and the rubrics, that how difficult to find the rubrics with the neurology in our homeopathy. So let me share my screen with you. Yes, sir. Yes, of course, you can. Okay, sir. Okay? Yeah. Right. So yes, today's topic is clinical evaluation of neurological rubrics. So neurology is a very clumsy, very difficult, very tricky subject to find the rubrics. When patient comes to us, when we examine the patient, when we take a history, at that time, we have to categorize the clinical condition of the patient. While taking the history, we can come to know that whether patient having a problem with the digestive system, respiratory system, central nervous system, or any other problem, psychological problem, mental problems, or anything. Right? So in that case, we have to find the exact root and the cause of the clinical condition, whether patient is developing this condition congenitally from the childhood, by birth, acquired. So this is very important to find out the
exact clinical picture of the patient. And that's why we are taking a history. And with the history, we are always going for subjective and objective. And with the objective symptoms, we are able to find the neurological rubrics and neurological condition. Neurology is a branch of medicine dealing with nervous system involving central and peripheral nervous system. Before I start my presentation on the neurology, the 10th April is very near, and let us pay our homage, our tribute to our master. And because of Dr. Hanuman, we all are today united, and the task of IFPH is a Himalayan task, and it is reaching a Himalayan height because today is 584th day. Amazing. And really, I appreciate all the efforts of the IFPH team. Really, I appreciate by heart, and I wish that we can continue the same thing for at least 1,000 days. Am I right, Dr. Manoj? Yes, sir, of course. Sure. Yes. So I'm paying my tribute on behalf of IFPH to our Dr. Hanuman, who was born on 10th April, 1755, and another father of neurology, to whom we are remembering as a Parkinson disease, Dr. James Parkinson, who was born in UK, in Shoreditch, and he is the English physician who wrote a sort of an essay like Dr. Hanuman. He born on 11th of April, 1755. So our tribute, our homage, our mercy, and our thanks to this both very well-known father of the medicine, you can say. And now I'll start on the neurology. So neurology is a branch of the medicine dealing with the disorder of the nervous system involving central nervous and peripheral nervous system. And any disorder occurs to this system is termed as a neurological disorder. Any structural, any biochemical, any electrical abnormalities which is occurring either in the brain or in spinal cord or in any nerve, whether it's a cutaneous nerve or whether it's a spinal nerve, it can result in a range and variety of subjective and objective symptoms, and we have to find out that where the fault is lying. In UK, the neurological disorder is affecting about 10 million of people. Here, 10 million of people are suffering with the neurological condition. As I earlier mentioned, that involvement of the central and peripheral nervous system, the brain, spinal cord, peripheral nerves, the autonomic nervous system, nerve roots, neuromuscular conditions. All this we have to take into consideration, and these are the common neurological symptoms which we find with the any type of neurological disorder like paralysis, muscle weakness, poor coordination, loss of sensation, seizures, convulsions, confusion, pain, and altered level of consciousness. Sometimes patient is in stupor. We find the rubric in a mind, stupor, drowsy. It goes to the mind. But when patient is unconscious or patient is subconscious, then that rubric goes to the generality. And how can we find with the objective symptoms? When patient is not responding, means patient is unconscious. We have to give some stimuli to check the level of sensation. And for that, we have to perform the neurological examination. And here
I'm showing you some neurological examination which I did yesterday with this patient, because if you remember, in my last presentation about the neurology, I was talking to a patient who had a Parkinson disease. I was treating that patient, considering all the mental symptoms, all the physical symptoms, and that patient was getting better. Patient was so better, so patient by himself took the car and he went to a hairdresser, and the family has scolded the patients like anything, that why you took this risk. The same patient I'm showing you yesterday, he visited, and I performed some clinical test, clinical examination, and this is called the past pointing test, and see how the patient is responding to it. In past pointing test, usually what happens when you tell the patient to take the finger, touch your nose by closing his eyes. So usually patient is doing this, and then patient misses the object, that is the nose. But this patient has responded very well with the past pointing test. Again, I'm reminding that patient is not missing. Now, again, we are going back to another slide. Yes. Now coming to the fine and tactile movements. If you are telling patient to do some fine movements, some tactile movements, then patient will not be able to do it because of the trembling, because of the tremors, patient having a tremors, and patient is not able to hold the fine object in his hand. But this patient has took the whole screw out from his frame, and how he is just fixing it again, that I will show you. And second thing, the patient is also keeping an eye over here that whether screw is coming from this hole or not. And that's why patient has kept his finger. So this shows the alertness, mental alertness of the patient. Now, regarding the coordination, when patient has ataxia, in coordination of the movement, when patient has stiffness, when patient has rigidity, because in Parkinson, we are getting three types of rigidity. One is cogwheel, one is lead pipe, and one is clasp knife. So in the terms of rigidity and the stiffness, you can see the movement. So these are the type of examination that we have to carry. And sometimes patient having some infection, either it's a bacterial, either it's a viral infection, either it's a fungal infection, either it's a parasitic infection, and that infection is causing a sort of a problem with the patient's health. And when we fail to get the satisfactory result with the patient, then we are looking towards the obstacles to the cure. And what are the obstacles to the cure? അടയ്ക്കുമ്പോ ഈ കഥകൾ വലിച്ചടച്ചേക്കണേ. Sorry, sir. Please continue, sir. Okay. So these are some important predisposing
factors which we consider as obstacles to the cure. And now we are going to discuss a very interesting case of obstacles to the cure. So first of all, as my topic is clinical evaluation of the neurological rubrics, and from where we are getting the rubrics? We are getting the rubrics from the repertory. So I have shown my repertory over here. I wrote a repertory of infertility, but the thing is that the repertory which is used in homeopathy training is an index of symptoms categorically arranged in such a way that the user can quickly find what they are looking for. Every category, also called a rubric, is a number of homeopathic remedies that are known for treating the symptoms. So this is the definition of repertory, and this is the definition of the rubric. Now let us discuss some rubrics. And I have selected these 3 rubrics where I found a lot of problem in a repertory to find all these rubrics and to find a right remedy, right similimum. So first we'll take a sensation as if floating in air. Second rubric will discuss about the convulsions, fits and seizures. And third rubric is a facial expression, mask-like face. Just now we have seen the patient of Parkinson. Yes, sensation as if floating in air. A case of ambulance driver. Young chap, he was getting dizzy spells and was diagnosed with the panic attacks with peculiar symptoms, as if he is flying in air or floating in air with bilateral tinnitus, means noises in the ear. When he was driving ambulance, when he was driving his car, when he was changing his position from sitting to lying down, from lying down to sitting, any movement with the head and spine was making him to feel like as if he is flying in air or he's floating in air. He underwent a series of consultations with psychiatrists and counseling sessions, considering that it's a psychological problem. But it didn't work. Physiotherapy was also done with the spine, massage and everything. He also tried acupuncture, but acupuncture didn't work. He was prescribed by the consultant of beta blockers, but it didn't work. He was also given a prochlorperazine D2 receptor, but it has failed. Ultimately, somebody has recommended my name that better you go to Dr. Nikunj Trivedhi and just tell your history, tell your complaint and see what happens. So he came to me for consultation with someone's recommendation, and I took rubric, sensation as if floating in air. With repertorization in the chapter of vertigo, I found dizziness or loss of control could be due to. I have put a sort of a differential diagnosis, because when we are treating any patient, patient should not be overlooked with any other hidden condition, latent condition, where we can't see that condition because we are treating homeopathically. And if some neurological condition, or if some ENT condition is there, if some endocrine condition is there, then we should not get it overlooked. So I put a differential diagnosis that whether patient has hypoglycemia, so he's feeling dizzy, blood sugar decreases to below normal level, and that's why patient is feeling dizzy. Then I thought about the labyrinthitis or vestibular neuritis, that is inflammation of the inner ear. In a semicircular canal, there is some very thin hair-like structure that we call as a cilia. So
ciliary movement, when intensifies with the change of pressure, then and then patient is getting dizzy spells or vertigo. Cerebral atrophy also I ruled out because cerebral atrophy is a loss of neurons and connection between them, but which was not present. Hypothyroidism, by checking his T3, T4, and TSH, it has also been ruled out. And at last, I found why not to advise some investigations to rule out the nerve root compression like cervical spondylosis, spondylolisthesis, spondylitis, etc. So I advise X-ray and MRI to this patient. But before sending that patient for the MRI, I searched all these rubrics, that is sensation as if floating in air. Sensation as if floating in air, moistures I found in a repertory. Sensation as if floating in air, that what his body feels, that his body is floating in air. And Mysura, Lepidia I found in repertory. Head feels sensation as if floating. Sticta was there. Sitting aggravates. And that's why he was feeling sensation as if floating in air. But his complaint was aggravating with the sitting, but it was not there. But xanthophyllum was there. And temples feel sensation as if floating in air with the Allium cepa, colocynth, and cyclamine. So these are the rubrics which I found in repertory, but I was not happy with any of the rubric which I found. So to rule out the underlying gross pathology, I have advised him routine blood and other radiological investigation. Sir, you are not audible, sir. So degenerative pathology and specific rubric, as if I'm flying in air or floating in air with bilateral tinnitus, means noises in the ear, I selected thiocyaneminum 3x. And I found that with the noises in ear, you can see thiocyaneminum. In 3x potency, I gave for a couple of weeks and patient was completely cured with the tinnitus and with the panic attacks. And there was no any sensation of floating in air. And this nerve root compression, which he had because of the occupational hazard, because he has to drive ambulance very fast. And with that, he was getting so many jerks on the neck region. And sometimes lifting heavy patient has caused this condition to him. So at last, if you read the drug picture of the thiocyaneminum, you will be able to see the whole picture of the patient. And I always compare the drug picture with the disease picture. And that's why I'm following my protocol to correlate with the drug picture and the disease picture. Now, coming to another case, a case of convulsions in a 6-year-old girl. A 6-year-old girl was brought to my clinic for her convulsions. This patient, 6-year-old girl's mother, she was my patient for a polycystic ovary. She had a fear that she won't be able to conceive, but long back I treated her and her polycystic ovary has been resolved. Her periods become normal. Then she got married and then she had 2 girls, and the elder girl was brought to me for her convulsive episodes. She had repeated convulsions after an episode of fever, which she had 1 year ago, and she never been well since then. She was under the care of neurologist. And
neurologist was so firm that this is a complete epileptic picture, and neurologist has prescribed anti-epileptic medicine, that is sodium valproate. But her convulsions were periodic, aggravated after sweets and sugary food, especially at night when she started gritting her teeth with full of anger. Actually, we all grit our teeth when we are in anger. But this girl, she was gritting her teeth with full of anger. She was screaming and feeling itching at back passage, at the rectal region, with the profuse drooling, salivation, and she was talking during sleep. So the last few symptoms that what I have described, that has been considered to be as an aura by the neurologist, because she was grinding her teeth, screaming. So this was the aura that neurologist has considered. But after taking complete history and observing the patient, following rubrics I found. First of all, she was very irritable, and I found irritability of the temper because of the pain in abdomen, because of some unusual feeling which she was not able to describe. Second rubric I found, grinding and gritting of the teeth. That is called the bruxism. The bruxism is a very common condition with children, and with the bruxism, she was getting convulsions with the scream. But whether it was convulsions, and that's why I put 3 question mark over here, because the mother narrated the picture of the convulsion, which I was not agreed. And why I was not agreed? I had a reasoning for that. She had a jerking of hands and feet and facial twitching. She had a perspiration during convulsion. So this is another condition that when any patient, whether it's a young, middle-aged, or aged patient or elderly patient, when patient having a perspiration, we should not miss the condition of the hypoglycemia. I'm giving you one example. One of my patient's relative, quite old age, around 82 years old. So after having a shower, he used to go for his prayer in his prayer room. And after having a prayer for 2 to 3 minutes, he was just losing his consciousness. They have consulted so many doctors. EEG has been done, MRI has been done, everything has been done, but they were not coming to the conclusion. So they took my opinion. I checked the BP. I kept him in my hospital. At that time, I was practicing in India. So I kept him in my hospital for an observation. And he had not any short of a unconscious attack, because he was taking anti-hypoglycemic agent in the morning. Then he used to go for a shower. Then he used to go for a prayer. And after having a prayer of 1 hour and 1.5 hours, this was happening. And it always happening in the prayer room. So when he was on empty stomach, he was developing a hypoglycemia, and he was taking metformin on empty stomach. So that metformin, 2 metformin means 1 gram of metformin making patient to lose the consciousness. So this is very important that any patient having a perspiration, we should check the blood sugar level, random blood sugar level. And if patient having a hypoglycemia, we should advise him or her to take some sugary things. So perspiration during convulsions, patient had a complaint of bedwetting, that is passage of urine at night, nocturnal enuresis with itching at front part and back passage. Pain around belly button, umbilical region, which is colic in nature. So
This is the whole history which I took. But comparing all the clinical symptoms, I found a perfect simillimum, that is SINA 200. And SINA 200 made a magic to this patient. SINA 200 with repeated doses. I gave repeatedly SINA 200. One dose morning, one dose evening for a couple of days, about 2 weeks. After then also, I had a gap. I advised them to have a gap of 1 week. And again, you can start with the SINA 200, one dose morning, one dose evening for 1 week. And SINA 200 has completely cured the convulsions of that patient. And till today, she's perfectly okay. No convulsions at all. She expelled out all the worms. And mother has explained that it is just like a ball of spaghetti. That was her mom's feedback. The ball of spaghetti-like worms has expelled out from this tummy. So this is the thing, how our homeopathy is working like a magic. And in terms of finding a rubric, here you can see the children. Go to the chapter of generals, find the convulsions, go to the children, and it having a 96 medicine, and you will find SINA over there. Again, go to the general, convulsions, worms, 28 medicine, SINA is there. So SINA is a predominant medicine for the worms, which is causing convulsions. And why it is not epilepsy? Okay, because epilepsy. Why it is not epilepsy? So we have to give a right, proper answer. So here we can say that because there was no euphoria during aura, or no any intense feeling of fear or joy. Epileptic patient having a always euphoria or intense feeling of fear or joy before they develop a convulsions. Patient never had any sort of a confusion. Patient completely telling that I got pain in my abdomen, and she was showing the pain around the umbilical region. It was not epilepsy because no any episodes of staring blankly or vacant. There was no any vacant look. No any uncontrollable jerking movement or twitching of the arms and legs. No loss of consciousness. Patient was not losing any consciousness. Patient was developing a hypoglycemia. Because of the worms, it is more likely to develop a hypoglycemic condition. And that's why patient was stand still. And that was considered as a complete loss of consciousness. No tingling in her arms and legs, no stiffness in any part of her body. And this observation has ruled out simple and complex partial focal seizure of grand mal epilepsy, petit mal epilepsy, myoclonic, myotonic, and atonic seizures. So these are the rubrics which I have taken, and this is the way I have treated the patient successfully. Till the whole family is my patient. Till today, they are coming regularly to me, and every time I ask that, how is she? Then they are telling that no convulsion. Doctor, don't ask. She don't have any convulsions. So this is the charm of homeopathy, that if we go in the details of the history taking, and if you observe the patient in a proper way, then we can cure any condition which within our limitations. I don't want to cross the limit in a homeopathy, but if I want to give a sort of an explanation about that why patient had a worm infestation, because here
everybody having a small garden in their house, in the backyard, in the front part of the house. So the children, they play barefooted. And when they play in the grass with barefoot, then chances of there to get worm infestation, that is called the pinworm, Enterobius vermicularis. And these pinworms, they infested through the skin. Slowly they grow in the lymphatics. And then ultimately it reaches to the urethral orifice where they are crawling over there. They reach to the anal orifice, they crawl over there, and the patient is always developing a sort of a pleasurable sensation of the itching. So in my observation, when the small kids about 5 or 6 years, when they are escorted with the patient, I always ask that whether they are itching at the front part or the back part, or when they do feel some restlessness all the time, they're tilting on the chair or the table, and they say yes, they are doing that. And straight away I tell them that definitely they must be having worms. And worms is always causing anemia. Worms is always causing irritability. Worms is always causing bedwetting, grinding of the teeth. And the worms, if they stay longer in the tummy, in the stomach, then it gets died inside. The protein of that worms, it comes in the circulation, and then it causing a sort of a white freckles on the skin. And if we ask them to go for a blood test, you will be able to see that higher number of eosinophils. And once you treat the worms, the white spots will go. So this is the deep observation with certain type of rubrics that we can find. Okay, now last we go to the rubrics with the observation. Rubrics with the observation. When patient comes to us, always we are observing the patient, that how he looks, how he sits, how he talks, what is the body language. So when patient comes with a mask-like face, we call this thing as a hypomimia in medical terminology. When patient has a hypomimia, mask-like face, no expression, complete absence of expression on the face, vacant look, it's a sign of depression as well. When patient is depressed, at that time also patient doesn't show any emotions. But we should not miss a major condition like Parkinson's disease or some cerebral condition. So hypomimia, mask-like facial expression, is a medical sign. There are signs and symptoms. So mask-like face is a medical sign. The reduced degree of facial expression, patient is unable to express the feelings of joy. Patient is unable to express the reaction to the condition. And that can be caused by motor impairment, weakness of the facial muscle. Say, for example, in a Parkinson's disease, patient has a weakness of the facial muscles. If you tell a patient to show the teeth, patient won't be able to show the teeth. When patient is eating food, from the corner of mouth, the food gets spilled out because of the weakness of the facial muscle. The same thing is happening with the Bell's palsy. If patient has Bell's palsy, but that is unilateral, that is on the one side only. But in Parkinson, patient gets from both the sides. Psychological condition is also making expressionless face, as I discussed, and psychiatric factor is also imposing the emotions.
So now, when we are questioning ourselves that why it is happening, why patient is developing a mask-like face, then the answer is because of the rigidity, because of the bradykinesia. Brady means low, bradycardia, low pulse rate, bradykinesia. Kinesia means movement. Kinetic means movement. Brady, low movement of the facial muscle is bringing the mask-like face. The slowness and incompleteness of movement of facial muscle. And that's why patient is developing a mask-like face. Right now, because of the COVID, everybody is wearing masks, so it is very difficult to check whether patient's having a what type of expression. If patient is angry on us, then also we can't see. When patient is happy, then also we can't see. And that's why it's mask-like face. So we can't see that what's going on with the patient. But for that, we have to request the patient that, can you please remove your mask so I can check? And along with the mask-like face, we also need to see the speech in the voice of the patient, whether patient gets slurring speech, slow speech, and tone of the voice, whether patient gets low volume, monotone, or difficulty in speaking, changes in facial expression, reduced in ability to show the facial expression, staring look or vacant look, unable to close mouth, reduced rate of blinking. Parkinson patient, they hardly blink. And that's why it is called the vacant look. Staring, constant staring, and loss of fine motor skill. That at the start of presentation, I showed my patients, yesterday's video I showed to you that the fine motor skill, fine movement, he's fixing the screw. So that is called the fine motor skills, fine movements. Okay, along with this, we have to watch the difficulty in writing. Handwriting becomes weird. Patient cannot sign on the form or on the check. And that is called the micrographia. Difficulty in eating, that is called the dysphagia. Difficulty with any activity that requires a small movement is slow and it is uncontrolled. And that's why patient get tremors, constant trembling. If you advise patient to keep the arms and put a piece of paper, you can see how the tremors are coming. I always check this thing to rule out the hypothyroidism. The patient having a hypothyroidism, before we send for a blood test, I tell my patient that keep your hand straight, keep your eye closed, and I put this piece of paper, A4 size of paper, on the hand, and patient start. The same thing is happening with the Parkinson disease. Same thing happening with the nervous tremor. But with the medical investigation, we can come to know that what condition patient having, and accordingly we select the homeopathic remedy. It is going to help like anything. It will completely change the quality of life of the patient. So medical investigations, I always emphasize more. In my practice, I always give more and more importance to the blood results, radiological investigations, and then I prescribe homeopathic medicine, because homeopathy should not be blamed that homeopath has missed this thing or he has not looked into this. So this all about the mask-like face. Now coming to the another condition, that in amnesia, when patient having a absent or loss of memory, patient will not react to any
social stimuli, whether it's a happiness or whether it's a sadness. When patient get dementia, gradual memory loss, patient always look like a blank. Patient is forgetful, tending or likely to forget. And these two conditions, amnesia and dementia, patient becomes always forgetful. And in repertory chapter mind, we can see all these three rubrics like amnesia, dementia, and forgetful. In Alzheimer's disease, Parkinson, and after stroke, chances are there to get this type of mask-like face and forgetfulness. In repertory, we can go to the face, we can see the expression, and the first rubric will find the absent. Expression, absent. No expression. But let me go to that slide back. But in terms of expression, we can get loads and loads of rubrics. Face, expression, absent, alert, anxious, astonished, distorted, bewildered, bright, cachectic, all these expressions. But in which disease, which type of expressions we are getting, that's very, very important. When patient comes in certain situation, not patient, even it applies to us as well. If we come across any type of situation, we feel embraced. So face, expression, embraced. When we are under stress, the face, expression, distressed, disturbed, don't bother me, means vacant, look, vacant, expression, face, expression, vacant. So this is also a very key rubric to find the right remedy for the Parkinson disease. So finding the rubrics is a bit difficult with neurology, and many rubrics have not been included in most of the repertory. Simple example I'm giving to you. In Parkinson, there is one condition. When we are examining the patient, the condition is called the dysdiadococagnesia. Very long name, dysdiadococagnesia. What is the meaning of dysdiadococagnesia? Means difficulty in pronation and supination. If you tell patient to do this movement, sorry, let me bring the camera. Difficulty in pronation and supination. In repertory, you will find difficulty supination, but in repertory, you will not find difficulty in pronation. And the word is very long, dysdiadococagnesia. But the meaning is very small. The examination is very simple. If you tell your patient to pronate and supinate the wrist, patient won't do it. And the video which I showed you, in that patient was just fixing the screw, means that dysdiadococagnesia has been completely gone. Patient has completely cured with that. Yes. Sir, Yes. how much, excuse me, sir, how much time you needed, sir? Sorry, sir. How much time you needed, sir? We have to finish at 9 o'clock, and before that we have a discussion, brief discussion is there. Yeah, I'm going to finish up. This is last slide. Yes, okay. Yeah. So finding the rubrics
It's a bit difficult in homeopathy. And in homeopathy, you will get the right side remedy and left sided remedy. In allopathy, in conventional medicine, you will not find the right-sided paracetamol and left-sided paracetamol, or left-sided brufen and right-sided brufen. Why? Why it is so? Because of this thing, homunculus. Little person is a representation of a small human being. And this is my last slide. I'm finishing my talk over here. And in the next session on 14th of April, I think, right? Yeah. So Maybe, we sir. are discussing more about right-sided and left-sided remedy and Yes. why it is right-sided and left-sided. So this is my last slide that I gave you some idea that we are going to discuss about this. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Well, a nice presentation. It's time to go for the discussion. Those who like to participate, please go to the participant list and raise your hand. Sir, would you please close the screen sharing, sir? Sorry. Please close the screen sharing, sir. Yeah. It's very okay. It's a nice presentation. Thank you very much. Yes, a lot of observations, analysis, reflections, differentiation, investigations, all the way. Yeah. It's a super presentation. Now, Dr. Thanesh, yes, I am Dr. Thanesh. Yes, please unmute, doctor. Yes, Dr. Thanesh, please. Good evening all, and good evening, Dr. Nikunj Trivedhi, sir. It's a wonderful presentation once again from you. It was really a thrilling day for us because you have shown the beauty of this word meaning of this rubric. That is something to be noted from this session. As you rightly told that the worm complaint is one of the thing that was, as far as in our country, particularly in Kerala, it is a thing of the past. Now it is entirely different. I think some 30, when I started clinic some 38 years ago, the main disease that affect the children, particularly not only children, also others also, the adults also, was worm complaint, because we have seen a lot of cases coming from cough, fever, recurrent abdominal pain with vomiting and everything. That is the reason why even today, whenever the child get abdominal pain, people used to ask, doctor, is it because of this worm trouble? But frankly speaking, nowadays the number of patients affected by this worm complaint are very, very less than one, I must say 5% in Kerala. But I don't know what is the condition in other part of the country. But I think Gujarat is also improving so much, has improved so much for the last 20 to 25 years. But this is one thing that usually people, even today, whenever they get even fever, usually children used to vomit during fever, and people may come to the doctor. This is because our child is having these worms, and because of that, the child is vomiting, and every day the fever is coming. Frankly, it is not. This is of course we can think of SINA. When cases where the child is having excessive appetite and they're taking large quantity of food, and even after that, the child is the abdomen very swollen, but the other part is very emaciated. In only those conditions we can think of SINA. But your selection according to SINA is absolutely 100% right. And anyway, all the rubrics you describe, particularly the tinnitus and the ear problem, even the vertigo, the neurological disorder, everything was very, very perfect and right. And you have shown how beautifully you will have to differentiate these medicine when you get a lot of medicine. Thank you once again. Yes. We will have I would like to draw your attention over here that in UK, in school, worms are on pandemic ground. It's a mass pandemic. Worm infestation is a mass pandemic, and NHS regularly providing a shot of albendazole tablet
Yes. periodically in a school. Okay, sir. Yes. Periodically. Yes, So sir. Yes. So though it is called the advanced country, but the worm infestation is too much over Yes. here. Yes, sir. Too much. Because sir. Yes, sir. Now Dr. Sergey from Turkey. Madam, please unmute. Dr. Sergey, please unmute. Yeah. Yeah. Hello. Thank you very much. And how are you, Dr. Trivedhi? I am very happy to see you again for Yeah. this platform. Thank you. And thank you so much, all of IFPH board members. I am very happy every evening. I'm listening to a lot of good case and very good traits, excellent traits, your patients. And today, Dr. Trivedhi is wonderful session. And I am very happy hearing something about Parkinson because it is day by day, it is very important for our country. At the same time, Parkinson's disease is very important. I hope the next session we will learn most things about that. And thank you so much, all of IFPH, because we will contact every evening and we learn together and we collaborate and connective. And thank you so much. Your issue is not easy. I know that it is very difficult. Every day, the other speaker or other meetings. Thank you so much. Deep heartedly thanks. Thank you so much. Okay. Thank you, Dr. Sergey. Now, Dr. Siddharth, sir. Sir, please unmute. Yes, sir, please. Proceed, sir. Audible? Yes, yes, of course. Dr. Trivedi, it was an excellent session. I congratulate you, your that knowledge and your way of approach. I like to say, only because of lack of time, I'm not going to talk too much, only 1 minute, that see that even the diagnosis may go on wrong, but homeopathic medicine will work. Whether it is typhoid or pneumonia, or whether it is convulsion, or whether it is worm trouble, till our medicines can cure the sickness, not the disease. So that is the advantage of homeopathy. And another two medicines, one is Cicotta virosa, also very good for the these worm troubles, along with the convulsion. Another medicine is the Baforana. It is during sleep and sexual abuse. Also, it is good. That I have no time. That is why, because it is only 2 minutes, I am going to stop it. Thank you very much for your kind. Yes, Dr. Hubert De Silva, in 1 minute. Yes, Dr. Hubert, please. Hello, sir. It is very happy to see you. I just want to congratulate you because your way of teaching, you want to teach us from your heart. That is what very much grateful for us. Thank you very much, sir. After some time, we will talk. Thank you. Thank you, sir. Yes, thank you, Dr. Hubert. Now, Dr. Harrier Narayana, please unmute. You can ask your question as well. Hello, hello, doctor. Yes. Hello, hello. Yes. Hello. Okay, doctor. One of my doubt is that see white spots at the skin we are seeing in children's. Why that spot is happening? Why that spot is happening? Any injurious discharge the worms due to the worms happening? That is why I think it's so. Is it correct? So first of all, I would recommend to advise a simple blood test. That is called the full blood count. And if you find higher number of eosinophils, then you can treat with the Sina and with the natrum sulph. Natrum sulph is a very good remedy for the eosinophilia. Here also, I'm getting 100 of patients of eosinophilia having a pseudo asthma. It's not asthma, but it mimics like asthma. So in that case, this natrum sulph will help to remove that white spots as well as to control the breathlessness if any patient having it. But first of all, you should advise patient to undergo a blood test, and that is simple, HBTC-DC and absolute eosinophil count. Yes, thank you, sir. Dr. Harrier Narayana, please say a lot of thanks also to conclude. Okay. Thank you so much. Thank you so much. I have a lot of doubts, but I am reducing my speech. So, doctor, your presentation is very wonderful.
It is. Thank you. Thank So I am okay. Thanking you very much. You come again. Okay. Thank you very much. Okay, doctor. Thank you very much. Thanks. Well, that's the end of today's English session. We will be back again tomorrow, another topic. Till then, goodbye and good night. So, Dr. Saresh for the Malayalam session. Thank you, Dr. Manoj and Dr. Nikunj Trivedhi. Good night. Good night. നമസ്കാരം. IFPH 584ാമത് വെബിനാർ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടറാണ്. നമ്മുടെ മലയാള വിഭാഗ വെബിനാർ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി 1 മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നന്ദി. അടുത്ത 3 ദിവസങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹനുമാൻ ദിന ജന്മദിന ആഘോഷമാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാള സെഷനിൽ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിന്റെ വക ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം മറ്റ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ നമ്മുടെ ജർമ്മനിയിലുള്ള ഡോക്ടറാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വിദേശത്തു നിന്നുള്ള 3-4 ഡോക്ടർമാരുടെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ വൈകിട്ടത്തെ 9 മണിയും 8 മണിക്കുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹനുമാൻ ദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ 4ാം ദിവസമായ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ പോലും പുതുതായി വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്. സാറ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ കേരള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ 42 വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ 42 വർഷങ്ങളായി തുടർച്ചയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാറ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വന്നത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ്. സാറ് ഒരു നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരുന്നു. എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാറ് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ സാറിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മരുന്നുകളിലുള്ള താല്പര്യവും ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും കൊണ്ട് കുറിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം സാറ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറായി വരികയും ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ആദ്യ ചാൻസിൽ തന്നെ സാറിന് കിട്ടുകയും അവിടെ വളരെ നല്ല സേവനം നടത്തിയതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ചികിത്സ നടത്തി വരുന്നു. സാറ് കൊച്ചിയിലാണ്, അരൂരാണ് താമസം. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പല ഡോക്ടർമാരും സാറിനെ കാണാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടർ. അപ്പം സാറിന് നമ്മുടെ ഈ ഞായറാഴ്ചയുള്ള സെഷനുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് സാറ്. കാരണം സാറിന്റെ രോഗികൾ സാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവർ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സാറിന് വീഡിയോ കൊടുക്കുകയും ആ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ആ വീഡിയോയിൽ സാർ ഏത് മരുന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു പഠന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൂടിയാണ് സാറിൻ്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ 584ാമത് ദിന വെബിനാറിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത്. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടറെ. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മൂന്നാമതും ഈ വേദിയിൽ വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഇതിൻ്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് ലോക ആരോഗ്യ ദിനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആയുരാരോഗ്യവും നേരുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ പരിപാലനം. 1987 USSR പഴയ സോവിയറ്റ് റഷ്യ വിഘടിതമാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലെ 1987 ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യോഗം, അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സമ്പൂർണ്ണ യോഗം കൂടുകയുണ്ടായി. ആ യോഗത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് 2000 ആണ്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം. ഏതാണ്ട് ഒരു 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ എല്ലാം അതിന്റെ പോസ്റ്റർ കണ്ടു കാണും. അതായത് ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും
ഏത് മതിലിനും പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് പഴയ ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് ഇത്തിരി വണ്ണമുള്ളതായിരുന്നു. ഒരു നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാൻ അങ്ങനെ കക്കൂസിലും കുളിമുറിയിലും ഭിത്തിയിലും എല്ലാം എടുത്തു 2000 ആണ്ടിൽ ആരോഗ്യം എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം 2000 ആണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും രോഗം ഉണ്ടാകില്ലെന്നല്ല. അന്ന് 500 കോടിക്ക് താഴെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്റെ ഒരു അവബോധം, ഒരു ബോധ്യം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല. കേരളത്തിൽ 1995 കൂടി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തി. അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ അത് ഫുൾഫിൽ ആയിപ്പോയി. അതായത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അത് നിർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സ് ഒന്നുമില്ല, വലിയ വാൾ പോസ്റ്റുകളിലും ബാനറുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തു. അങ്ങനെ 95 കൂടി ആ പരിപാടി നിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും ഇന്ന് കേരളം പരിപൂർണ ആരോഗ്യത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഡയബറ്റിക് പൂളാണ് കേരളം. അതുപോലെ ഹൃദയരോഗത്തിനും കരൾ രോഗത്തിനും കിഡ്നി രോഗത്തിനും ഭ്രാന്തിനും ആത്മഹത്യക്കും എല്ലാം നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലാണ്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് സിനാരിയോ. നമുക്കതിൽ ദുഃഖിക്കാം എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ പങ്ക് വളരെ പരിമിതമാണ്. കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പങ്കും വളരെ ചെറുതാണ്. ആ പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. ഇത്രയും ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 2-3 ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. യാദൃച്ഛികമായിട്ട് മറ്റ് കേസുകളുമായിട്ട് വന്നവർക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പിന്നീടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അതിനോട് കൊടുത്ത് അവര് ഫെർട്ടൈലായ 1-2 കേസുകളാണ് ഞാനിന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് പല കേസുകളും വളരെ രസകരമാണ്. ഒന്ന്, ആദ്യം വന്നൊരു കേസ് ഒരു ടെസ്റ്റിക്കുലാർ അട്രോഫിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നത് തലവേദനയായിട്ടാണ് വന്നത്. തലവേദന ത്രൂ ഔട്ട് ദ നൈറ്റ്, പെയിൻ ത്രൂ ദ ബ്രെയിൻ. അതാണ് പുള്ളി ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ തലയ്ക്കുള്ളിലൂടെ വേദന വരുന്നു, സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കുന്ന വരെ വേദന. പക്ഷെ അദ്ദേഹം CT സ്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. സംഗതി പെരിഓസ്റ്റൈറ്റിസ് ആയിരുന്നു. പെരിഓസ്റ്റൈറ്റിസ് ഓഫ് ദ സ്കൾ, അതായിരുന്നു രോഗം. അതന്നെയല്ല, ഇയാളൊരു റോയൽ ലുക്കാണ്. അപ്പൊ നല്ല പ്രാക്ടീസിന്റെ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വരികയും ചെയ്തത്. ഏതായാലും പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ ഇത് കാണുകയും പിന്നെ ഇതേ സിംറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓറമെറ്റ് 200 2 ഡോസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു 2 ആഴ്ചത്തേക്ക്. അപ്പൊ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടി. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളില്ലെന്നും ടെസ്റ്റിക്കുലാർ അട്രോഫി ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത്. അത് തന്നെയല്ല, ഇയാളുടെ മറ്റു സ്വഭാവങ്ങളോടെ അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, റോയൽ ലുക്കാണ്. ഒരു സാധാരണ കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റിന്റെ ലുക്കും ദാർഢ്യവും എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു വഴക്ക് വരുന്ന വഴിയെ നടക്കുന്ന ആളാണ്. കോൺഫ്രണ്ടേഷൻ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരാളാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഭാര്യ പറഞ്ഞത്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ടെക്സ്റ്റൈൽ കച്ചവടമുണ്ട്. ആര് ചോദിച്ചാലും കടം കൊടുക്കും. കടം കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവരോട് ചോദിക്കുക, എത്ര ഏത് തീയതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഇവര് നീണ്ട അവധി 3 മാസമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 4 മാസം വരും. 4 മാസം ഒരു തീയതി, 1-ാം തീയതി, അതല്ലെങ്കിൽ 15-ാം തീയതി റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 15-ാം തീയതി പൈസ എത്തിയില്ലേ 16-ാം തീയതി ആളുടെ വീട് എത്തും. ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺഫേംഡ് ആയി ഇയാളുടെ മരുന്ന് ഓറമെറ്റ് തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓറമെറ്റാണ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ടു ടെണം, അത് മന്ത്ലി ഡോസാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഏതായാലും 3-4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്റർ കറണ്ടായിട്ട് സിഫലിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3-4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രഗ്നന്റ് ആയി. അതൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. പുള്ളി പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എൻ്റെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയാണ്. എൻ്റെ ഡോക്ടറെ, നീ കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ കിടുങ്ങാമണി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി.
അപ്പൊ ഈ ഭാഷാപ്രയോഗവും എന്നെ ഓർമ്മറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടിയത്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് കൊടുത്തു, അത് ഫലപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു കേസ് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് ദമ്പതികളാണ്, രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പൊ അവര് വന്നത് ഒരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ്. ബ്ലോച്ചസ് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഇത് ചെസ്റ്റിലുണ്ട്, തൊറാസിക് ഏരിയയിലുണ്ട്, സൈഡ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റിലും ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, റേസ്ഡ് ആണ്. അത് ബ്ലോച്ചസ് ആയിട്ട്. അപ്പം ഇദ്ദേഹം വേറെ മരുന്ന് കഴിച്ചു, പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അവർ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് മരുന്ന് കൊടുത്തു. ഏതായാലും അത് ഫലമില്ലെന്ന് കണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതല് ഇദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളില്ല. അപ്പൊ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു സ്വഭാവ രീതി, സംസാരമൊക്കെ വളരെ ഫോർമലാണ്. അപ്പൊ പ്രവർത്തനവും സംസാരവും വളരെ ഫോർമലായിട്ട് പുള്ളി സംസാരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഹോട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഈ 2-3 ക്ലൂസ് എന്നെ ആർജന്റം നൈട്രിക്കത്തിലേക്കാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോയത്. ഞാൻ കൂടുതൽ അത് മെഡിസിൻ കൂടുതൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ ആർജന്റം നൈട്രിക്കം 10 കൊടുത്തു. 2 റിപ്പീറ്റേഷന് വന്നുള്ളൂ. വൈഫ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പൾസാറ്റിലായിരുന്നു, അവർക്കും കൊടുത്തു 1 ഡോസ് പൾസാറ്റില്ല. അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും 1 ഡോസ് പൾസാറ്റിൽ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് 1 ഡോസ് പൾസാറ്റിന് കൊടുത്തു. 3-ാം മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആയി. ഇപ്പൊ 2 ആണും 2 പെണ്ണും 4 കുട്ടികളുണ്ട്. മറ്റൊരു കേസ് ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറാണ്, എൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയാണ്. അവർ അങ്കമാലിയിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ബിസി പ്രാക്ടീഷനാണ്. ഹസ്ബൻഡ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോവുക എന്നല്ലാതെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഇത് തന്നിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഇവർ കല്യാണം കഴിച്ച് 13 വർഷമായി കുട്ടികളില്ല. അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫംഗ്ഷന് പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അവരും അവിടെ എത്തി. അവിടുന്ന് മുങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ രാത്രി അവിടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലാണ്. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. ഇവർക്ക് PCOD ഉണ്ട്, ബാക്കി പ്രശ്നമില്ല, ഹെൽത്തി ഫോളിക്കിൾസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ആകുന്നില്ല, സംഗതി പോസിറ്റീവ് ആകുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക്. അതായത് ഒരു ഫ്ലാസ്ക് നിറച്ച് ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി, 4-5 ഈ 5 സ്റ്റാർ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ്, ഇതാണ് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സംഭവം. ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കാപ്പ് കുടിക്കും, ഒരു ചോക്ലേറ്റ്. 4 മണി വരെയാണ് പ്രാക്ടീസ്. 4 മണി വീട്ടിൽ പോയി, ഒരു നേരമാണ് അരിയാഹാരം. ഇതാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും വില്ലൻ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഞാൻ നിർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സാധനം നിർത്തിക്കോ. കാരണം ഇന്നും ഈ ചോക്ലേറ്റിന്റെ പരസ്യം ത്രസിപ്പിക്കുന്നതും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതാണ്. അതായത് തൈക്കഴവന്മാര് ഒരു വയസ്സൻ ഇങ്ങനെ ജമ്മിട്ടായി കണ്ടുകൊണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നക്കുന്നു, ഭാര്യയും പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയും നോക്കി നിൽക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ വന്ന് ആൾക്കാരുടെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒത്തിരി പരസ്യങ്ങൾ ഈ ചോക്ലേറ്റിന്റെ പേര് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് PCODക്ക് ഒരു കാരണം. പിന്നെ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, നിക്കൽ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ PCODക്ക് ഒരു കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ആ കൊക്കൈൻ കുറച്ച് ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും അതിനകത്ത് കൊക്കൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഇവർക്ക് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 70% പെൺകുട്ടികൾക്ക് നോർമൽ അല്ല, മെൻസസ് ഇറഗുലർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട്. അതിന് എൻ്റെ നിഗമനം ഏതാണ്ട് ഒരു ഈ 70% കാരണം ചോക്ലേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ഏതായാലും ഈ കുട്ടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിർത്തിക്കോ. അവരത് നിർത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് പൊതിച്ചോറുമായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി. 6-ാം മാസം അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആയി. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ജെൽസീമിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആന്റിഡോട്ടായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഭർത്താവ് ഇത്രയും വർഷമായതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥ, ഒരു 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 സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയും. അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് ഒനോസ്മോഡിയമാണ്, ഒരു സിംഗിൾ ഡോസ് 10. 8 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവള് പ്രഗ്നന്റ് ആയി. വളരെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു. പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഒരു ടീച്ചർ, 2 ടീച്ചേഴ്സാണ്, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് 2 പേരും ടീച്ചേഴ്സാണ്, ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ലേഡി ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്
ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും വയറിങ്ങനെ നിറയും. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആമാശയത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാക്കും, പൊളിച്ചേട്ടലുണ്ടാക്കും, നെഞ്ചരിച്ചിലുണ്ടാക്കും, സ്തംഭനം ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് കാലിക്കാർബ. അത് കൊടുത്തു, അവർക്ക് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നു, പക്ഷെ ഇവർക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കുറയുന്നില്ല. 2ാം പ്രാവശ്യം അമ്മ വന്നു. ഇവർ വളരെ ഹറിയുമാണ്. അമ്മ വന്ന്, ഇവരുടെ സ്വന്തം അമ്മ. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. അതായത്, ഒന്ന്, ഇവര് കണ്ടന്റഡ് അല്ല, ഒന്നിനും തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വളരെ ബോധിച്ച ഒരാളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള് കാണാൻ സുമുഖം, നല്ല ജോലി, നല്ല സ്വഭാവം. പക്ഷെ ഇവക്ക് ബോധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവിടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ്, ഒന്നിലും ബോധിക്കില്ലാത്ത സാധനം. അപ്പോൾ അൺകണ്ടന്റഡ് ആ ഒരു ഇതില് കാലിക്കാരിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ടണ്ണം പൊട്ടൻസിലേക്ക് കയറി. അതൊരു 2-3 പ്രാവശ്യം കൊടുത്തുകൊള്ളൂ. ഈ 34 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ഈ ലേഡി പ്രഗ്നന്റ് ആയി. മറ്റൊരു കേസ്, ഒരു വിദേശ മലയാളി നാട്ടിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായി. കാരണം അവിടെ വെച്ച് വലിയൊരു ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായി. ബിസിനസ് പൊട്ടിയതല്ല, മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരൻ ചതിച്ചു പൊട്ടിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു. നാളിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു വിമുഖത അല്ലെങ്കിൽ പോലും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. സ്കാനിങ് ടോക്ക്, തപ്പിത്തടഞ്ഞുള്ള സംസാരമാണ്. അപ്പൊ ഇത് പരിഹരിക്കാനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഡിസ്പെപ്സിയ ഉണ്ട്, വിശപ്പ് കുറവുണ്ട്, അതുപോലെ അസിഡിക് സാധനങ്ങളോടുള്ള ക്രേവിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചുകെട്ടിൽ കൂടും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ ആസിഡ് ഫോഴ്സ് 3x ആണ് കൊടുത്തത്. ഒരു 1.5 മാസം കൊണ്ട് അതിനെ എന്തായാലും ശമനം കിട്ടും. വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം വന്ന്, അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങേരുടെ പ്രശ്നമായി. ഇങ്ങേരെ ഒരു സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ എന്ന് പറയാം, മധ്യവയസ്കനാണ്. തരച്ചവും ചേർത്തുമായിട്ടുള്ള താടിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ. അപ്പം വൈഫ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെല്ലാം പറഞ്ഞ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിരാശരാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഇദ്ദേഹം വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് ഡോക്ടറെ. പണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ മലയാള വിഭാഗത്തിന് സെക്കൻഡ് പേപ്പറായിട്ട് ഒരു നോവൽ സെലക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു, ആധാരം. അത് വലിയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡോക്ടറെ എനിക്ക്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഞാൻ പഠിക്കാൻ കൊണ്ട് കൊടയടക്കുന്ന പോലെ, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എയർലി ഇജാക്കുലേഷൻ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് ന്യൂറോസ്റ്റേനിയക്ക് സിംറ്റംസ് എല്ലാം വെച്ച് ആസിഡ് ഫോഴ്സ് തന്നെ ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു. ഇന്റർ കറന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡോസ് സിഫിലിനും കൊടുത്തു. ഏതായാലും അതും രക്ഷപ്പെട്ടു. വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് അത് വന്നത്, പോസിറ്റീവായി. മറ്റൊരു കേസ്, കയ്യിലെ ഒരു ഡ്രൈ സ്കേലി എറപ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഡ്രൈ സ്കേലി എറപ്ഷൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പാമാർ സോറിയാസിസ്. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. വർഷങ്ങളായിട്ട് അയാൾ ചികിത്സയിലാണ്. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞ്, ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറുണ്ട്, ഒന്ന് പോയി നോക്ക്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങേർക്കും കുട്ടികളില്ല. അപ്പം ഭാര്യയോടെ കൂടി വരാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത വിസിറ്റിന് ഭാര്യയോട് കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ മതപരമായും വിശ്വാസപരമായി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. അതായത് ഇങ്ങനെ ജ്യോത്സ്യം, അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ കുറെയൊക്കെ നടത്തി. അതിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോയി നിറച്ച കാഴ്ചയൊക്കെ കഴിച്ചു. പക്ഷെ ഫലമില്ല. അവസാനം ഇദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി, ഇതെന്റെ ജാതക ദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കുടുംബപരമായ ശാപമോ ആണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ആ ഭാഗം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ചികിത്സ ഇല്ലാന്ന് പുള്ളി തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം ഇയാളുടെ മെന്റൽ സിംറ്റം ഏതാണ്ട് സെലിനത്തോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ യോജിപ്പ് തോന്നുന്നത്. സെലിനിയം,
അബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു സെറ്റിൽഡ് ഡെസ്പെയർ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ജക്റ്റീവ് ഡെസ്പെയർ എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണിത്. അയാള് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയായി തീർന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കൽ ഒരു സന്താന ലബ്ധി ഉണ്ടാകൽ ഇതൊരു ശാപമാണ്, കുടുംബപരമായ ശാപമാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഏതായാലും ഞാൻ സെലീനിയം സെലക്ട് ചെയ്തു, CM പൊട്ടൻസ് കൊടുത്തു. 2-3 ആവർത്തി കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി. മറ്റൊരു കേസ്, ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റീനൽ കേസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്, റീനൽ സ്റ്റോൺ. അപ്പൊ നേരത്തെ റീനൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭാര്യയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. പേഷ്യന്റ് സീറ്റിൽ ഇദ്ദേഹം ഇരുന്നു. ഇവരുടെ കൂടെ 7 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ആ കുട്ടിയെ മടിയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വിവരമെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്, അവരാ മാപ്പിള. അപ്പൊ അതായത് കുറേ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇയാളൊരു ഹാൻഡ് പക്കഡാണ്. ബോധ്യപ്പെട്ട് അയാളുടെ മരുന്നും ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ച് ഇയാളുടെ രോഗം എന്താണെങ്കിൽ ഇനി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും യൂറിത്രൈറ്റിസ് ആണോ സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ആണോ എന്താണെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് യൂപ്പറ്റോറിയം പെർപൂരിയം കൊടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു. പ്രിജുഡീസ് ആകാം, ഞാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചു. ഏതായാലും പോകെ ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇയാൾ പ്യുവർലി ഈ വൈഫിനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവരാണ് മാപ്പിള എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ ടിഞ്ചർ കൊടുത്തു. ടിഞ്ചർ കൊടുത്തു. 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെയിനൊക്കെ കുറഞ്ഞു. അതിനിടയ്ക്ക് കക്കൂസിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടെ ടിഞ്ചർ തന്നെ കൊടുത്തു വിട്ടു. 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല. യൂപ്പറ്റോറിയം പെർഫ്യൂരിയം തന്നെ 200 വീക്കിലി 1 ഡോസ് ബാക്കി പ്ലാസ്മയും കൊടുത്തങ്ങ് വിട്ടു. പക്ഷെ പിന്നെ ഇവർ വന്നില്ല. ഒരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു കേക്കും ഒരു കവറും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. എന്തേ എൻ്റെ സാറേ ആ 2ാമത് ഇങ്ങനെ പൊതി തന്നല്ലോ. അപ്പം ഇയാള് കുറച്ച് പൗരുഷമൊക്കെ കാട്ടി തുടങ്ങി. ഇപ്പം ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് വെച്ച കൊച്ച, അത് അനിയത്തിയുടെ കൊച്ചാണ്. ഞങ്ങളും ഈ ചികിത്സ മടുത്തോണ്ട് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. സംഗതി ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനീ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും ഞാൻ ഇന്ന് അത്രയും കേസ് ശേഖരിച്ചുള്ളൂ. എനിക്കൊരു ചെറിയ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി 2-3 കേസ് കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു. അതിലൊന്ന് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ്. ഒന്ന് ഈ ഹീൽ പെയിൻ ആയിട്ട് വന്നു. അവര് ഹീൽ പെയിൻ മാത്രമല്ല, അതിന് വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റോക്സോ ഫൈറ്റോളൊക്കെയോ കാൽക്കാർബോ അരേഞ്ചോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ അവർ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എൻക്വയറിയിലേക്ക് പോവുകയും ഒരു അപൂർവമായ സിംറ്റം കണ്ടൊരു കോർഡിനസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കാപ്പുല, അങ്ങനെ ഒരു ബരൈറ്റ മോർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് കൊടുത്ത് അവർക്ക് 2 ഭേദമായി. അപ്പൊ പടൻ അമോണിയം മോർ സോറി ഞാനത് എഴുതിച്ചു. അമോണിയം മോർ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതൊരു ബ്രില്യൻ സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടിപ്സിലേക്ക് പോകാതെ അത് മാത്രം എടുക്കാതെ ആ രോഗിയെ പൂർണ്ണമായി അവരുടെ കഥയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കേസ് ഹിസ്റ്ററി പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്ത് ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കേസും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് വെല്ലുവിളിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം ഒത്തിരി ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇല്ലാതെയാണ് അവർ പലരും വരുന്നത്. തീരെ ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്. ചിലത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ട്യൂബർക്കുലർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം, അഡീഷൻ ഉണ്ടാകാം, ചോക്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകാം. അതൊക്കെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവര് പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ മെഡിസിൻ മുട്ടുകുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈസി വാക്ക് ഓവർ പോലെ നമുക്ക് കേസ് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രംഗമാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്നാണ്. ഞാനത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതും ഈ കേസുമായിട്ട് വരുന്നവരാരെയും ഞാൻ എടുക്കാറില്ല. അത് ടൗണിലേക്ക് വിടുകയുള്ളൂ. അവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്, തേവര ശാന്തിയുണ്ട്, ആനിയുണ്ട്, മൻസൂറുണ്ട്, അങ്ങനെ വിടാറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്ര ഒരു 5-6 കേസാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്. എന്തായാലും വളരെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല സാറ് വളരെ സരസമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ്. വളരെ സാർ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ടിപ്സ്, ക്ലൂസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ പോയി ഇല്ല ഓരോ ശാസ്ത്ര ഗർത്തങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീടുമെന്ന് പറയും. ശരിക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല.
ഇൻ എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ക്യൂറബിൾ, അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ആ പേഷ്യന്റിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ സിംറ്റം എന്താണ്, അപ്പൊ അതിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടാനുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാനുള്ള ഇത് വരുതി കുറുക്ക് വഴി നോക്കുകയും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി പലർക്കും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ നികുഞ്ച് ത്രിവേദിയുടെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്, ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ലുണ്ട്, അന്വേഷണിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് മൈൻഡ്, അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേസിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊക്കെ തെളിയുന്നത്. നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം. പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ദയവായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഡോക്ടർ സലിം കുമാറിലേക്ക് പോവാം. യെസ്, ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമോ? ഹലോ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ജെയിംസ് പോൾ സാറേ നമസ്കാരം. അതെ സാർ, ആ ഒരു കേസിൽ ചോക്ലേറ്റിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കേസിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ രൂപമുള്ള തെറ്റിയൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് സാറ് ജൽസീമിയം കൊടുത്തു എന്നറിയാനാ? അത് ഇതൊരു ആന്റിഡോട്ടാണ്, മാത്രമല്ല അവരുടെ മറ്റ് നേച്ചറും ജൽസീമിയത്തിനോട് സാദൃശ്യമുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ജൽസീമിയം അവിടെ മറ്റേ നമുക്ക് എവിഡൻസ് സിംറ്റം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ടോട്ടോപ്പതി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ആന്റിഡോട്ടിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഹനുമാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ സിമിലാർ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻറ്റൈസിങ് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ആന്റിഡോട്ടിങ്ങും ആകാം. ഇങ്ങനെ 4-5 രീതി, അല്ലെങ്കിൽ അതേ മെഡിസിൻ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യം പറയുന്നത് 4-5 ഓപ്ഷൻസ് ഹോമിയോപ്പതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സനേഷ് ഡോക്ടറെ. അതെ, തീർച്ചയായും നമ്മൾ സാറ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ്. കാരണം 2000 ആണ്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇപ്പൊ 2000 ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോഴെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തി എന്ന പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയതിന്റെ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയും പൊട്ടിക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ചീറ്റിപ്പോയി. അവരുദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അവർ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വ്യവസായവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ സാറ് ഇന്ന് വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും സാറിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സാർ മനോജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ചർച്ചയിൽ പോകാം. കാരണം ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പേര് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിഷയം വന്ധ്യത ആയതുകൊണ്ടും സോയായിപ്പൻ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? സോയ ഡോക്ടറെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഡോക്ടറെ. സോയ. ഓക്കെ. ഹലോ, ഞാൻ ഡോക്ടർ സലീം ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനായിരുന്നത്. ജൽസീമ്യത്തിനെ പറ്റി അത് എവിടെ അങ്ങനെ പറയണ ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. ചോക്ലേറ്റിന് ആന്റിഡോട്ട് ആയിട്ട് ജൽസീമ്യം ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെ, എവിടുന്ന്? ഞങ്ങൾക്ക് ആ അറിവ് ഇല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലേ കോഡ് ലിവർ ഓയിലിന്റെ ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാരിൻഡൺ ഹെപ്പാർ സെൽഫ് പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലിനിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ഹെപ്പാർ സെൽഫ് ധാരാളം പേര് 7 C's കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ ധാരാളം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് ഹെപ്പാർ സെൽഫ് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് ഫാരിൻഡൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓ ശരി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ജൽസീമിയം ഏത് പൊട്ടൻസിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക? അങ്ങനെ താങ്ക് യു സാറേ. ഓക്കെ. യെസ്. ശ്രീധര കുമാർ സാർ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ സാറേ, ഉഗ്രമായിരിക്കുന്നു സാറിന്റെ. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടത് പലരുടെയും പല വിധത്തിലാണ്. അതായത് ചിലർ പ്രോട്ടോകോൾ കൊണ്ടുവരും, ചിലർ റെപ്പർട്ടൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ സാറിന്റെ കേസ് ടേക്കിംഗ് റെയർ ആൻഡ് അൺകോമൺ പെക്യൂലിയർ ആണ്. അനിതര സാധാരണമായ ഒരു കഴിവാണ്. അത് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സാറ് ചിലർ പറയും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കൊടുക്കണം, ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കും. വേറെ ചിലർ റെപ്പർട്ടൈസ്
പോർട്രേസ് ചെയ്യും. സാർ ഇതൊന്നുമല്ല, ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സാറ്. മെറ്റിയാമിഡിക്കായും അതിൻ്റെ മെൻ്റൽ സിംറ്റം, എമോഷണൽ സിംറ്റംസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, അതായത് ഒരു എന്നാ പറയുന്ന കൽക്കട്ട മോഡൽ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് സാറിൻ്റെ. അതിൽ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഞാനും ഇതുപോലെ പല കേസുകളിലും ഈ സ്റ്റെറിലിറ്റിക് ആയിട്ടല്ല വന്നതെങ്കിലും അവസാനം 1-2-3 മാസം കഴിയുമ്പം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ കേസുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ കണ്ട സാധാരണ ഒരെണ്ണം യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനാണ്. ഒരു ലേഡി വന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെറിലിറ്റി യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെർസോളായിരുന്നു. മെർസോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി. അപ്പം അങ്ങനെ പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ആ പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റെറിലിറ്റി മാറുകയും പ്രഗ്നൻസി ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച എനിക്കും ബോധ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ബോട്ടിലിട്ട് ഒരേ തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ എനിക്ക് ഈ തരം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. വീണ്ടും വരിക, ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരിക. വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വിഷ് യു ഓൾ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കാരണം സാറിൻ്റെത് ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ശരിക്ക് കേസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം, അത് നല്ല രീതിയിൽ കേസ് എടുത്തതിന് ശേഷം, അതൊരു ആർട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആർട്ടിലൂടെയാണ് സാർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പക്ഷേ ഈ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് തിയറി എന്നുള്ള ആ ഒരു തിയറി കൂടെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ ഫലപ്രദം. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ആ കാരണത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ് സാറ് ചെയ്യുന്നത്. അതും വളരെ നല്ലതായിട്ട് വരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് സാറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ സൂപ്പറായി വരുന്നത്. സാറിന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടതിന് ശേഷം ഹരിഹരൻ ഡോക്ടറിലോട്ട് പോവാം. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോവാം. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാമോ? അൺമ്യൂട്ട് സംസാരിക്കാമോ? ഞാന് ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടറെ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എല്ലാരും എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഡോക്ടർ കുറുപ്പ് റെയർ പെക്യുലിയർ അൺകോമൺ സിംറ്റം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടറെ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് മനോജിന്റെ ഒക്കെയാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്. മനോജെ, ഈ ഒരു ഇന്റേണൽ മെലാഡി, ഒരു വ്യക്തിയില് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഇന്റേണൽ മെലാഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്യൂബറൻസ് ശരീരത്തിന്റെ എവിടെങ്കിലും കാണിക്കും. ഈ പ്രൊട്യൂബറൻസ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മള് ചില മെഡിസിൻസ് ഒരു കാര്യത്തിന്, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ കുറുപ്പ് പറഞ്ഞ കണക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടു, അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്തു, അപ്പം വേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്റേണൽ മെലാഡീസ് കുറച്ച് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നു. ഈ ഓർഗനോണില് എവിടെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി കാര്യമായി പറയുന്നുണ്ടോ? അത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റംസ് അത് തന്നെയാണല്ലോ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഫിസിക്കൽ ജനറൽ, മെന്റൽ ജനറൽ, ഈ രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലേ സാർ? അതേ കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ. അതല്ല മനോജ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹെഡേക്കിന് മൈഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വരുന്നു. മൈഗ്രെയിൻ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ വ്യക്തിക്ക് സ്റ്റെറിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ആ ഹെഡേക്കിന് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹെഡേക്കിന്റെ ആ റൂബ്രിക് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആ സിംറ്റത്തിന്റെ സെൻസേഷനും ലൊക്കേഷനും മൊഡാലിറ്റി എല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം the infertility also clear up. എനിക്കൊരു അവസരം തരുമോ പറയാൻ? എന്റെ അഭിപ്രായം, പേഷ്യന്റ് ഒരിക്കലും ഒരു മുഴുവൻ പിക്ചർ വരത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു കണ്ണാടിയും ഒരു മൊട്ടത്തിനെയും ഒരു ചെവിയും വരച്ചു വെച്ചാൽ ഒരാളോട് പറയാം, ഒരു വടിയും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാവെന്നാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയാം ഗാന്ധിജിയാണ്. അതുപോലെ ഒരു മദർ തെരേസയുടെ പടം ഒരു പുതപ്പ് പതിച്ച് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ മുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ട എല്ലാവരും പറയുന്നത് മദർ തെരേസയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? പേഷ്യന്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ. ബാക്കി ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ടു ഫിൽ അപ്പ്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് നമ്മളിൽ വേണം. അത് വന്നു കഴിയുമ്പം
ബാക്കി നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു 5ാം ക്ലാസ്സിലും 10ലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഫില്ലപ്പ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് ഫില്ലപ്പ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യന്റ് തരുന്നത് ഒരു സോറി ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് തരുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലൈനേ തരുള്ളൂ, ബാക്കി നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പേഷ്യന്റ് പറയാത്ത, അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കേസ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ മെയിൻ കേസ് ഇപ്പം ബ്രോങ്കിയലാസ്മയ്ക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. പലപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് ബ്രോങ്കിയലാസ്മയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ മെയിൻ സിംറ്റംസേ പറയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അവർ അഡൈഡ് സിംറ്റംസ്, അതിനോട് കൂടിയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒന്നും പറയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സിംറ്റംസ് കൊണ്ട് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും, അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. മെഡിസിൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ പറയണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തോട്ടെ. ഉദാഹരണത്തിന് അതായത് സാധാരണ സെക്സ്വൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഡോക്ടർമാർക്കും ചോദിക്കാൻ മടിയാ, പേഷ്യൻസിന് പറയാനും മടിയാ. പക്ഷേ നമുക്കൊരാളെ പെരുമാറ്റം അതിന്റെ സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോഴും, ഉദാഹരണം അല്ലെ പൾസാറ്റില, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിന, അല്ലെങ്കിൽ ഹയോസ്റ്റാമസ്, നമുക്ക് ആടെ പെരുമാറ്റവും ഇരിപ്പും നിപ്പും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈയിടെ കോട്ടയത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് ഈ വരുന്ന ഹനുമാൻസ്ഡേക്ക് ഒരു ഇതാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചൊരു ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ പറയാതെ പലതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും തമ്മിൽ ഉള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഫില്ലപ്പ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ്. അത് നമുക്ക് പറയണമെന്നില്ല. ഹനുമാൻ പറഞ്ഞില്ലേലും അത് അതിൻ്റെ അകത്തെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഇനി ഡോക്ടർക്ക് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? സാറേ, ഞാൻ ജെയിംസ് ഡോക്ടറുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ്. സാറേ, ഞാൻ ഡെയിലി 1-2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഡെയിലി വിളിക്കുന്നതാണ് സാറിന്. സാറിന്റെ മിറാക്കിൾസ് നമ്മള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതി എന്താണെന്നുള്ളത് സാറ് കാണിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്ന് അത് കാണാനും അത് അനുഭവിക്കാനും ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇന്നും ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചു. എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും തന്നെ സാറിന്റെ പേഷ്യൻ്റാണ്. ഞാനൊരു സാധനം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താലേ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ജെയിംസ് ഡോക്ടർ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കാനും കഴിക്കാനൊരു ധൈര്യം വരുള്ളൂ. എനിക്ക് തന്നെ സാറിന്റെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ച് എനിക്കൊരു സിവിയർ ആയിട്ടൊരു പെയിൻ വന്നു. അതായത് ലെഫ്റ്റ് ആം കംപ്ലീറ്റ്. ഞാനൊരു 12 മണി തൊട്ട് കിടന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ, കിടക്കാൻ വയ്യ, നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളാണ്. ഞാനങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റിയ മെഡിസിനൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് 1-2 ഒക്കെ കഴിച്ചു നോക്കി. പിന്നെ ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സാർ കോട്ടയത്താണ്. സാർ തിരിച്ച് 4 മണിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് സാറിന്റെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോയി. അവിടെ പോകുന്ന വഴി ഞാനൊരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ടാ പോയത്. അപ്പോ ഡ്രൈവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ എവിടെ പോണം? ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സാറിന്റെ അടുത്ത് പോണം. അപ്പൊ സാറ് പെട്ടെന്ന് ഇയാള് ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും ഞാൻ പുറകിൽ നിന്ന് ആൻസർ പറയുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ കിടന്ന് ഉരുളുകയാണ്, എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. അപ്പൊ സാറ് അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടത്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയാൽ മതി. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടർ നിറച്ച് പേഷ്യന്റ് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നേരെ കയറി. ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറോട്. ഡോക്ടർ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ. ഡോക്ടർ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നൊക്കെ സ്റ്റൂളിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൈ പൊക്കി വെക്കണോ താഴ്ത്തി വെക്കണോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. സാറ് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് അകത്ത് പോയി ഒരു പൗഡർ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു. എന്നിട്ട് കഴിച്ച് പിന്നീടാണ് ഡോക്ടർ വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് വിശദമായി ചോദിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് 2ാമത്തെ മെഡിസിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വേദന പോയി. 2ാമത്തെ മെഡിസിൻ എടുത്തോണ്ടും എനിക്ക് വേദന ഇല്ല. അപ്പോ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഇപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കണേ, ഡോക്ടർ നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ മരുന്നില്ലേന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഈ മരുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് സാറ് പറഞ്ഞാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ എന്നോട് ചോദിക്കും, ഡോക്ടർ ഇത് ഹോമിയോ മരുന്നല്ലേ, ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയതാ?
പിന്നെ എന്താ ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ഹോമിയോയുടെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ശരിയാവാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാൻ എന്താ സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയത്. വിതിൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയാലോ സാറേ, സെക്കൻഡ്സ് എന്റെ വേദന എവിടെ പോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുപോലെ മിറാക്കിൾസ് കാണിക്കുന്ന, ഈ ഇതുപോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റംസ് എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രതിഭയാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. എന്നും ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എനിക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടാറുമുണ്ട്. എന്റെ പേഷ്യൻസിന് എനിക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാനും പറ്റാറുണ്ട്. വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് എന്നെ കാണുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ് പൊടി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം സാർ. സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന അറിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ച് സാറിനോട് ഓരോ പൊതി ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാറിന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോ സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കും. ജെയിംസ് പോൾ സാറേ, എന്തോ അസ്പരാഗസ് വണ്ണം. അതിന്റെ സാറിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? പ്രധാനമായിട്ട് സാറിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിന്റ്. അല്ല, പെയിൻ ശരിക്കും പെയിൻ എടുക്കുന്ന സെൻട്രൽ ജോയിന്റ് ആണ്. അത് നിയർ ദി അക്രോമിയൻ പ്രോസസ്. അത് സ്പെസിഫിക് ആണ്. ബാക്കി കൈയിലേക്ക് റേഡിയേഷനാണ്. നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. നന്ദി സാറേ. എന്തായാലും IFPHന്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാർത്ഥകമാകും എന്നുള്ളതാണ്. സനേഷ് ഡോക്ടറെ. തീർച്ചയായും വളരെ രസകരം. അതായത് നമ്മളെ അത്ഭുതം, ആ പെയിൻ എവിടുന്ന് തുടങ്ങി എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് സാറ് നിന്നിൽ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അതെ അതെ, അതാണ് സാറേ. അത് സാർ എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നെ കുറച്ചു നേരം, ഒരു 2 മിനിറ്റോളം സാറ് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു. ഞാൻ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യ, ഇരിക്കാൻ വയ്യ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നിരുന്നത്. ഇതുപോലെ നോക്കി നിൽക്കാറും കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റിന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടു. കാരണം നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് രോഗികൾ പറഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ രോഗി പറയാതെ, രോഗി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരം തന്നെയാണ് സാർ. ഓക്കെ, ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ പോ. ഹലോ, എനിക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ സാറിന്റെ ടോക്ക് ആരംഭത്തിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റി, പിന്നെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എൻ്റെ നെറ്റ് അങ്ങ് തീർന്നു പോയായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും ഇത് കുറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാനിത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഒരാളിങ്ങനെ ഭയങ്കര വേദന എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് അയാളിന് വേണ്ടി പ്രീസ്റ്റ് ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നിട്ട് ഉടൻ പെട്ടെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയായി മറ്റേ കയ്യിലോട്ട് പിടിച്ച്, എന്നിട്ട് മറ്റേ കയ്യിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കയ്യിലോട്ട് പിന്നെയും വന്നു. അപ്പൊ എനിക്കും എന്തോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എന്തോ ഓടും പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം. അത് കഴിഞ്ഞിരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം നെഞ്ചി പിടിച്ചിരുന്നപ്പോ പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉടൻ നെഞ്ചി തലയിൽ കയറി. ഉടൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തലയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ. ഇത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടറെ ഇതെന്താണ് അസുഖം എന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ എനിക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഓരോടത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറുന്ന പോലെ, ഒരു കിളി ഓടിപ്പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പൊ പിന്നെ അവസാനം പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അതെന്താന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതാണ് മന്ത്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള അനുഭവം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻ പഠിച്ചു തരുമ്പോഴും ആൾക്കാരെ കണ്ടു തരുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിന് മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഇന്നതാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഈ സാധാരണ പറയില്ലേ കൈപ്പുണ്യം എന്നൊക്കെ പറയും, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ സംഗതി ഓർമ്മ വരും. ഇന്നേ ചെയ്യണം, ഈ രോഗിക്ക് ഇന്നേ ചെയ്യണം, ഇന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കണം, ഈ രോഗി ഇന്നതാണ്. അതാണ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കാം. ഈ ആനയെ തൊട്ട് നോക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ആവാം. ഒരു ഭാഗത്ത് ചിലർ നോക്കുമ്പോൾ കൈ നീണ്ടിരിക്കുന്നു, കാല് നീണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. ഞാൻ ഇത്രയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും അതൊരു മന്ത്രവാദമല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഈ എല്ലാവർക്കും ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് ശരിക്കും അറിവ് തന്നെയാണ്. അറിവാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അല്ലാതെ അവിടെ ജെയിംസ് ഡോക്ടറുടെ കൈപ്പുണ്യോ എൻ്റെ കൈപ്പുണ്യോ അല്ല അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ രോഗിയെ രോഗവിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് പറ്റുന്ന മെഡിസിൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ആ ഒരു മന്ത്രവാദ രീതിയല്ല ഹോമിയോപ്പതി. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്കിപ്പം ആ ഒരു ലക്ഷണത്തെ ഇങ്ങനെ വേണേ വ്യാഖ്യാനിക്കാം, എവർ ചേഞ്ചിങ് സിംറ്റംസ് എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷണം എടുത്ത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെഡിസിനിലോട്ട് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതൊരു ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ സിംറ്റം ആയിട്ട് തീരുമാനം ചെയ്യാം. കാരണം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് രോഗി വിശ്വാസം അതൊക്കെ റിലീജിയസ് മാനിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാം. ഞാൻ ജെയിംസ് ഡോക്ടറോട്ട് പോവുകയാണ് സാറിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിനായിട്ട്. മന്ത്രവാദം അതാണോ? തീർച്ചയായും നമ്മളിപ്പോഴ് വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത പല പ്രതിഭാസങ്ങളും പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. അത് അംഗീകരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിറക്കിൾസ് നടക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ മിറക്കിൾസ് നടക്കാറുണ്ട്. അവിടെ അയാളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ രോഗം മാറുന്നത്. ഈ മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ ഒരു വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, മുൻജന്മകൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതി. ബൈബിളിൽ തന്നെ വിലാപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ മരിച്ചു, അവർ പാപം ചെയ്തിരുന്നു, ആ അകൃത്യങ്ങൾ ഞാൻ വഹിക്കുന്നു, എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഈ പൂർവികരുടെ പാവമോ നമ്മുടെ പാവമോ രോഗ കാരണമാകാം. തർക്കമില്ല. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രം ചെയ്തോ അതല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിച്ചോ അതൊരു ഒരുപക്ഷെ ഹീലിംഗ് ടച്ച് ആണെങ്കിൽ മാറിപ്പോവാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ മന്ത്രവാദി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഹീലിംഗ് ടച്ച്, അതിനുള്ള ഒരു സിദ്ധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗവിമുക്തി സാധ്യമാണ്. അതിന് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഈ അതന്നെ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വൈദ്യർക്ക് ദൈവം സിദ്ധി കൊടുത്തു, ആ സിദ്ധി മൂലം അവൻ വേദനകൾ അകറ്റുകയും രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രഭാഷകം 38:6. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹീലിംഗ് ടച്ച് കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. ദേവൻ ഡോക്ടറിലോട്ട് പോവാം. ഞാൻ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തുടക്കത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഇന്നൊരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം വരും. ശരിക്കും ഇന്നലത്തെ കല്യാണം, അപ്പം ഇന്നലത്തെ മഴയത്ത് മരം വീണ് മൊത്തം പ്രശ്നമായി. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പോകാൻ. മന്ത്രവാദ ഈ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിംറ്റം ഉണ്ട്. ഈ അന്ധവിശ്വാസം ഒരു രോഗം കൂടിയാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ മനുഷ്യന് ചില കഴിവുകൾ, എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പഠനം നടക്കുകയുണ്ടായി. അതില് ജനിച്ച ഉടനെ മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി സൈബീരിയയില് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മയുടെ EEG ഭയങ്കര വ്യത്യാസം കണ്ടു. ഇതെങ്ങനെയാണിത്? ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ അന്തർവാഹിനി എന്ന് ഒരു സംഭവം പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല സമുദ്രം വഴി. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ പോയിട്ട് അത് വരും. അപ്പൊ അത്ര എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രവാദം കേട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ആണ്. അതിന് നല്ല മെഡിസിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയാം. ഇവിടെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തില് ഇതുപോലെ വളരെ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ എനിക്കൊരു വെളിപാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. 5 പേർക്ക് യൂട്രസം 50 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ള 5 പേർക്ക് യൂട്രസ് സംബന്ധമായ അസുഖം പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് വെളിപാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പുള്ളീനെ ഇപ്പോഴും ആ ഇരട്ടപ്പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ 3 സ്ത്രീകളും 2 പുരുഷന്മാരും എഴുന്നേറ്റ്. യൂട്രസ് എന്നാണെന്ന് പുള്ളിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, അതാണ് പറ്റിയ 2 പേർക്ക്. അപ്പം അവരെഴുന്നേറ്റ് കൈപൊക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഈ ഇത് ചില ആശ്വാസങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇനി ഡോക്ടർ സിബി ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഈ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഞാൻ ഈ ടോക്കിനെ പറ്റി പറയായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഒരു കുട്ടി 16 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ആള് 11th പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ശ്വാസം മുട്ടലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പാരന്റ്സ് പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി, അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൾമനോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു, PFT ചെയ്തു, ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്തു, എല്ലാ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം നോർമലാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഡോക്ടർ
ഒരു അത് സാരമില്ല എന്തായാലും പഫ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഹേലർ കൊടുത്ത ആള് വിട്ടു. എന്നിട്ടൊന്നും ആള് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ കുറയാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന കുട്ടിയാണ്, സാധാരണ എപ്പോഴും വരുന്നതുമാണ്. പക്ഷെ എമർജൻസി ആയതുകൊണ്ട് പോയത്. അപ്പൊ അവരമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ ഓരോ ബ്രീത്തും എടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറെ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് ഞാൻ അവളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തിരുത്തി. അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്തിരുത്തി അകത്തിരുത്തി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നിനക്ക് ശ്വാസം മുട്ടല്, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എല്ലാരും പറയണ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലില്ല അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ശ്വാസം മുട്ടൽ നിനക്കുണ്ട്, അതിപ്പോ എനിക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം, ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നെ വളരെ താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് മോളെ എനിക്കൊക്കെ 3rd ഇയർ പഠിക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ കോളേജിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും വന്ന് കൊണ്ടുവന്നു, വന്നിട്ട് കോലഞ്ചേരി കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫിസിഷ്യൻ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇതിന് 3rd ഇയർ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് പറയാ. ഇത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ശ്വാസം വലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വലിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും മരുന്നൊന്നും വേണ്ട, ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തിരിച്ച് തന്നെ കോളേജിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടു. അപ്പൊ എനിക്കിതുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിനക്ക് ഒരു ശ്വാസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് വലിച്ചാലേ ശ്വാസം കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ, ആണോ ഡോക്ടർക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്നു? എനിക്കും ഇതുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പോഴും ടെൻഷനൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിക്കും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. 1 മണിക്കൂറോളം സമയം കളഞ്ഞ് ഞാൻ അവൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് കൊടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് 50% കുറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ, കുഴപ്പമില്ല, അവൾക്ക് ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സമാധാനമായി, അതെല്ലാം കുറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ മൺഡേ പിന്നെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ അവളുടെ ശ്വാസം മുട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ വെച്ചപ്പോ സൺഡേ ഞങ്ങൾ ഒരു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അച്ഛൻ തലയിൽ കൈ വെച്ച അപ്പൊ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ മാറി, പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ശരി നന്നായി, ഇനിയിപ്പോ തലയെന്താ അസുഖം വന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മളിപ്പോ വിശ്വസിക്കണോ ഇല്ല എന്നുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അതുണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് മീൻസ് ഞാനിത് പറയാം, നമ്മൾ ഇത്രയും 1 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഇരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു, ആള് റിലീസാക്കി, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിൽ, ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ആ അനുഭവം കിട്ടിയത്. നേരെ മറിച്ച് എന്നെപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ അനുഭവം കിട്ടില്ല, ആര് തലയെ കൈവച്ചാലും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണ്. അല്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ആൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എത്ര സമയം കളഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അത് പേരൻസിന്റെ ഒരു അമിത താല്പര്യം കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതാണ്. ഒരിക്കലും അവിടൊക്കെ പോയി കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. പൊതുവെ എന്തായാലും സൺഡേ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അച്ഛനോടൊന്ന് പറയാം, അപ്പൊ അച്ഛനൊന്ന് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് അതിനെ കണ്ടാൽ മതി. നമുക്കിനി ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്തവർക്കുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ഇബ്രാഹിം വൈദ്യൻ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ സാറിലോട്ടൊക്കെ പോവാം എന്ന സമയം. ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ വളരെ യോജിക്കുന്നു. പോളെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇത് ചില പ്രവർത്തന സ്ഥലത്ത് കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ശരി, മരുന്ന് കൊണ്ടാണേലും അറിവ് കൊണ്ടാണേലും ചിന്ത കൊണ്ടാണേലും ക്വാണ്ടം ഫീൽഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂർ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ സാധാരണ എതിർക്കാറുള്ള ഡോക്ടറും പറഞ്ഞത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ അന്തർവാഹിനിയെ കൊണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ജനറ്റിക് ലിങ്ക്, അത് പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലിങ്കാണ്. ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയാലും പട്ടനൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പട്ടനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാഗത്തെ ഒരു 1000 ആക്കി പട്ടനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെവലിൽ പോയാലും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ക്വാണ്ടം സയൻസിൽ അത് പറയുന്നത്. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവര് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തലമുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അവെയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അന്ധവിശ്വാസമെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നു. അന്ധവിശ്വാസമല്ല, ആ സയൻസ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡോക്ടറോട്ട് പോവാം. ഡോക്ടർക്ക് മിനിമം സംസാരിക്കാം. ഇല്ല, ഞാനത് കൂടുതൽ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അത് എന്റെ വിഷയമല്ല. പിന്നെ ഈ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മള് ഏത് കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യാപരിക്കുന്നുവോ ആ കാര്യം കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഒരു പ്രത്യേക കാപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂട്ടീവ് കാപ്പാസിറ്റി, ബ്രെയിനിന് ഉള്ളതാണത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ ജെയിംസ് പോള്, ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പോൾ അങ്ങ് തോന്നാൻ കാര്യം, ജെയിംസ് പോളിന് ആ സബ്ജക്റ്റില് നല്ല അവഗാഹമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്.
ആ പാണ്ഡിത്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എബോവ് ദ ഇന്റലക്ട്, വിസ്ഡം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അടുത്ത എന്റെ മറ്റേ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഡോക്ടർ കുറുപ്പിന്റെ ഉത്തരം ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. അത് ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിച്ചോളാം. മനോജ് പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് എന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. എന്താ വെച്ചാൽ സമയം ഇപ്പൊ 9:55 ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ എന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറയാൻ. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സയന്റിഫിക് റീസണിങ്. അതായത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം കൂടുകയും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സോഡിയം കൂടുകയും ചെയ്യും. കാരണം പൊട്ടാസ്യം എപ്പോഴും ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റോട് പറയാം മരുന്ന് കൊടുത്തേച്ച് ഇത് ഒരിക്കലും കുറയാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര നല്ല മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താലും ഒരു പക്ഷേ അത് കുറഞ്ഞെന്നിരിക്കുകയില്ല. അതേമത്ത് അവരോട് എപ്പോഴും ചത്തുപോകുന്ന ആളോടും ഇത് കുറയും പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പേഷ്യൻറ്റിന് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും. ഇത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആണ്. ഇത് ഞാനൊരു റഷ്യൻ മാഗസീനിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുത്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യം കൺസ്ട്രക്റ്റീവും സോഡിയം ഏതൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉപ്പിട്ടോ അത് നശിച്ചു പോകും. പൊട്ടാസ്യം എപ്പോഴും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവാണ്. പൊട്ടാസ്യം കൺസ്ട്രക്റ്റീവും സോഡിയം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ സയൻറ്റിഫിക് റീസണിങ്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്. ഡോക്ടറെ സോഡിയം ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ല. സോഡിയമാണ് നാട്രമൂർ. അതെ, അത് പൊട്ടന്റേസ്റ്റ് ഫോമാ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊട്ടന്റേസ്റ്റ് ഫോമിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെഡിസിനലാണ്, വാല്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊട്ടന്റേസ്റ്റ് ഫോം അല്ല പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ദിവസം എടുത്ത് കൂടുതൽ കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്നാ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം. ഉപ്പില്ലാതെയും പറ്റിയല്ല, പക്ഷെ ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. സോഡിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം. പക്ഷെ അത് ആ മിനിമൽ ഡോസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന് വേറൊരെണ്ണമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേടിയുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ പയ്യൻ്റെ കയ്യേൽ ചരട് കെട്ടിയ കാര്യം. ചുമ്മാ ഓം ക്രീം ക്രീം ബീജം പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിലീഫാണ്. അതുകൊണ്ടും രോഗങ്ങൾ മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രോഗിക്ക് സംതൃപ്തി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം. മനസ്സിലായി? ഇതൊരു അറിവൂടെ പങ്കുവെച്ച് ഈ വേദി ധന്യമാക്കിയ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. നാളെ 8 മണിക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പത്മകൊരിയ UK നിന്ന് എത്തുകയാണ്. 5ാം സെഷനുമായിട്ടാണ്. മലയാള സെഷനിൽ നമ്മുടെ KK രാജൻ ഡോക്ടറാണ് എത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് നന്ദി പറയുന്നതിനും അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനും കുര്യൻകുരുവിള സാർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജെയിംസ് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. അവസരം നന്ദി. ഏതായാലും ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്ത കേസുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശകലനവും അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസവും നന്നായിരുന്നു. അതിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് കുര്യൻകുരുവിള സാറിലോട്ട്. സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഡോക്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ പ്രകാശിനെയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം CMO ആയിരുന്നു. ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്ന് കയറി ഒരു വിവരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് മരുന്നിലേക്ക് വരും. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് ആ മരുന്നിലേക്ക് വരാൻ ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടർക്ക് സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ. ധാരാളം രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹോമിയോപ്പതിക്ക് എന്നും അദ്ദേഹം ഒരു അമൂല്യ രത്നം തന്നെയാണ്. എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ നമ്മുടെ 584ാമത് വെബിനാർ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. നാളെ 585ാമത് ദിനം എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും 8 മണിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകും, ഇവിടെ എത്തും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു.